Hello guys, welcome to Osmani English Academy. سلامونه دوستانو، Osmani English Academy ته ډیر زیات راغلاست. په دې ویډیو کې به مونږه سو مهمه جملې د روزمره خبرې اترې لپاره به زده کړو. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. اولین جمله چې دی Please stay seated. لطفاً کښېنه. Please stay seated. Please stay seated. یا داسې هم ویلی شئ Please have a seat. لطفاً کښېنه. Please have a seat. Please have a seat. لطفاً کښېنه. کله رسې When will you reach? When will you reach? When will you reach? کله رسې ورځ دې څنګه و How was your day? How was your day? How was your day? ورځ دې څنګه و څه غواړې What do you want? What do you want? What do you want? څه غواړې خپل ادرس دې راته ووایه Tell me your address. Tell me your address. Tell me your address. خپل ادرس دې راته ووایه نه زه نه غواړم No, I don't want. No, I don't want. No, I don't want. نه زه نه غواړم ډېر نااشنا دی It is strange. کله چې یو شی تاسو ته مکمل نوی وي یا یو شی تاسو اول ځل لپاره ګورئ یا مخکې مو لیدلی نه وي نو تاسو کولی شئ دا جمله یا دا ټکي وکاروئ It is strange. ناشنا دی ډېر ناشنا شی دی It is strange. بله جمله دی بخښنه غواړم چې د تاسو خبره مې قطع کړل یا د تاسو خبرې کې مې مداخله وکړله I'm sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. بخښنه غواړم چې تا خبره مې قطع کړل آیا ته هلته ځې او که زه لاړ شم Will you go there or shall I? Will you go there or shall I? Will you go there? آیا ته هلته ځې or shall I او که زه لاړ شم زه څنګه کولی شم ښاره پورې لاړ شم یا ښار طرف ته لاړ شم How can I go to the city? کله چې غواړئ د یو چا نه پوښتنه وکړئ چې مثلا ښار کوم طرف ته دی How can I go to the city? How څنګه Can I کولی شم Go لاړ شم to the city ښار ته How can I go to the city? څنګه کولی شم ښار ته لاړ شم زه تا خوښوم I like you. I like you. I like you. آیا هر څه سم دي Is everything alright? دا جمله معمولا هغه وخت استعمالیږي چې کله تاسو ګورئ چې اوضاع ښه نه دی یا تاسو ملګری مطلب ښه نه ښکاري نو پوښتنه کوئ چې Is everything alright? آیا هر څه ښه دی کوم خاص خبره خو شوی نه دی Is everything alright? Is everything alright? آیا هر څه سم دی آواز یې زیات کړه Turn the volume up. Turn the volume up. Turn the volume up. آواز
زیات کړه. څه فکر کوئ؟ What do you think? What do you think? What do you think? کله چې غواړئ د یو چا نظر وپوښتئ What do you think? په کوم کار کې بریالی شوئ؟ په څه کار کې بریالی شوئ؟ What have you succeeded in? What have you succeeded in? What have you succeeded in? د تا نوم په لست کې شته یا تا نوم په لست کې شتون لري. Your name is on the list. Your name is on the list. Your name is on the list. No وایو چې your name is in the list. وایو چې your name is on the list. اوس که همدغه د منفي په شکل وایو څنګه وایو؟ Your name is not on the list. د تا نوم په لست کې نشته. Your name is not on the list. Your name is not on the list. د تا نوم په لست کې نشته. هیڅ کله نه. Not the least. Not the least. Not the least. ډیر ښکلی ورځ دی یعنی نن ډیر ښکلی دی. It is a lovely day. It is a lovely day. It is a lovely day. یا بعضې خلک داسې هم وایي چې What a lovely day. څومره ښکلی ورځ. What a lovely day. هر یو چې تاسو خوښ شو کولی شئ هغه وکاروئ. دا د تاسو مهرباني له وجې ده یا دا د تاسو د پیرزوینې له وجې نه دی. It is so kind of you. That's so kind of you. That is so kind of you. That's so kind of you. تو ډیر په تیزی موټر چلوي. You're driving too fast. You are driving too fast. Driving موټر چلول ته وایي. You're driving too fast. کولی شم بیرون لاړ شم. May I go out please? May I go out please? May I go out please? کولی شم بیرون لاړ شم. کولی شئ یو قلم راته راکړئ. Could you give me a pen please? Could you آیا کولی شئ give me راکړئ a pen یو قلم please لطفاً. Could you give me a pen please? آیا کولی شئ یو قلم راته راکړئ. کولی شم دننه راشم. May I come in? مثلا تاسو د کلاس نه نوتلو لپاره خپل استاد نه اجازه غواړئ. May I come in? کولی شم دننه راشم. May I come in? May I come in? ماښام په خیر استاد. Good evening teacher. Good evening teacher. Good evening teacher. که غرمه وی good afternoon. که سهار وی good morning. فقط تاسو باید اول ټکی چینج کړئ. کولی شم تشناب ته لاړ شم. May I go to the toilet? May I go to the toilet? May I go to the toilet? ما تر اوسه خپل کورنۍ وظیفه سرته نه دی رسولی. I haven't done my homework yet. I haven't
done my homework yet. I haven't done my homework yet. بخښنه غواړم چې ناوخته ورسېدلم. Sorry for being late. Sorry for being late. Sorry for being late. بخښنه غواړم چې ناوخته ورسېدم. زه د خبرې کولو لپاره ډېر شیان لرم یا زه د ویلو لپاره ډېر شیان لرم. I have a lot to talk about. I have a lot to talk about. I have a lot to talk about. زه د خبرې لپاره ډېر شیان لرم. لطفاً کوټه پاک کړه. Please clean the house. Please clean the house. Please clean the house. څومره چې زر امکان لري راشه. Come as soon as possible. Come as soon as possible. Come as soon as possible. څومره چې زر امکان لري راشه. مننه دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که چیرې دا ویډیو مو خوښ شوی وي حتما یې لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زنګ بټن ورسره کېکاږئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې چې اپلوډ کوو تاسو پیام راسره راوړئ او راشئ نوې ویډیو وګورئ. تاسو ټول په لوی خدای پاک سپارم. ښه وخت ښه چارې ولرئ.